This is S. Saimani from Lovely Professional University and a graduate of Vibha Vidya 3.0. I have chosen web development using HTML and CSS course in Vibha Vidya 3.0. This Vibha Vidya platform provides a peer learning to a student, which helps to gain more knowledge in the respective concepts and stuff. I would like to share my bit experience about Vibha Vidya 3.0. Coming to my course chief Shiva Bro, is an excellent teacher. He provides a great mix of listening, speaking and physical learning activities in a safe and supportive environment. Coming to doubt things, Shiva Bro is most efficient in solving doubts and he takes perfect example for every question and he solves it in a better way. Coming to my experience, this Vibha Vidya platform gave me a best opportunity to learn web development in a better and efficient way, and maybe the best option for every student to learn course in the cheapest way. Finally, I conclude by giving a big thank to Kaushik sir for providing this wonderful platform. And I also thank Vineet bro and Jeevana sister for everything they have done. And I thank Shiva bro for making every session interesting, and thank you for this opportunity. Greetings to you. I am Ahmed Abubakar Mustafa from Vignam University. As a deep learning researcher and also an aspiring data scientist, I recently enrolled for a course titled Python for Data Science offered by Viva, which turns to be the best from the courses I took so far. What I found more helpful in this course is the live interaction that we were having with the course instructors during our class session. Hello everyone, this is Srija Bommarati from Vagdevi College of Engineering. My branch is CSC. I have chosen C programming language course in Vibha Vidya 3.0. I just want to say short feedback on it. I am very much interested in this course and I have learned a lot of things in this course. My special thanks for Kaushik sir and my tutors Uday brother and Paras brother. Such a good explanations has been given by the two mentors. Coming to my course, it is very easy and way of explanation is also good, and tutors will explain very clear manner and its patience. Tutors will encourage when students made mistakes. It is useful to students to learn a lot of things in this society, to create a lot of programs and apps, etc. It is useful and helpful to us. We want to thank Vibha for organizing organizations like this, as this helpful to youngsters like us. Finally, I want to say thank for Vibha for giving this golden opportunity to us. Thank you. This is Tarun from Vagdevi College of Engineering, Warangal. I have joined in Vibha Vidya 3.0 and I have chosen the course Flutter Development. I learned many things through this course. My mentor is Jay Surya bro and he is very interactive. He has lots of patience. He explains each and every line of code in detail and he stays active always to clarify our doubts. Finally, I can say that Vibha Vidya had helped me to build my career stronger. Thank you. హలో ఎవ్రీవన్, నా పేరు సాత్విక్. నేను వాగ్దేవి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో సెకండ్ ఇయర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో చదువుతున్నాను. నేను విభా విద్య 3.0లో కోర్ జావా తీసుకున్నాను. ఈ కోర్ జావాలో జాయిన్ కాకముందు ఈ విభా విద్య 3.0లో జాయిన్ కాకముందు నాకు ప్రోగ్రామింగ్ గురించి అంత డెప్త్గా తెలియదు, జస్ట్ బేసిక్ తెలుసు. ఈ కోర్స్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా చేయాలి, ఈ కోర్సెస్ నేర్చుకుంటే ఫర్దర్గా ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా అటెండ్ కావాలి అన్నీ మా కార్తిక్ ట్యూటర్ బ్రో చెప్పారు. అండ్ ఈ కార్తిక్ బ్రో హీ వాస్ ఎ గ్రేట్ ట్యూటర్ అండ్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్స్ చాలా సింపుల్గా, ఈజీగా, చాలా బిగినర్స్ కంటే ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ లేని వారికి కూడా అర్థమయ్యేలాగా చిన్నగా సింపుల్గా అంటే విడమర్చి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఈ విభా విద్య 3.0లో జాయిన్ కావడం నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఈ విభా 3.0లో జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేశాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ సార్. థ్యాంక్ యూ విభా, దిస్ ఇస్ ఎ వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ టు లర్న్ అమేజింగ్ కోర్సెస్. థ్యాంక్ యూ. Hello guys, this is Sai from Vagdevi Engineering College from the branch of CSC. I have chosen graphic designing course in Vibha Vidya 3.0 and I have to thank Kaushik bro for teaching all these many days, and he's also very patient in clearing all the students' doubt and is encouraging all the students who are interested to work for the graphic designing. And also I would like to thank Vibha Vidya and also the CEO of Vibha Vidya Mr. Kaushik sir for giving us beautiful opportunities and also creating a good platform to
create a good skilled persons. Thank you, Vibha Vidya.